হ্যালো বন্ধুরা, wporashona.com চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমরা দশম শ্রেণীর ইংরাজি বিভাগ থেকে দ্য পাসিং অ্যাওয়ে অফ বাপু এই গল্পটির একটি এমসিকিউ টেস্ট তোমাদের জন্য আয়োজন করেছি। প্রতিবারের মতো এবারেও থাকছে প্রথমেই এমসিকিউ টেস্টের নিয়মাবলী। চলো একবার চোখ বুলিয়ে নিই। এই অধ্যায় থেকে ভালো ভালো 10টি এমসিকিউ প্রশ্ন তোমাদের জন্য আমরা টেস্টে রেখেছি। এই প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে 4টি করে অপশনস, যার মধ্যে একটি অবশ্যই সঠিক। তোমরা স্ক্রিনে কোয়েশ্চেন দেখার সাথে সাথেই সঠিক আনসারটি তোমাদের খাতায় লিখে নিও। তাহলে আর দেরি না করে পেন খাতা নিয়ে রেডি হয়ে যাও। সবকটি প্রশ্নের শেষে তোমাদের উত্তরগুলো আমরা ডিসকাস করব। এই পরীক্ষার মোট নাম্বার 10। পরীক্ষার শেষে তোমরা তোমাদের প্রাপ্ত নম্বর আমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তাহলে চলো আর দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের এমসিকিউ টেস্ট। সবাইকে অল দ্য বেস্ট। আজকের প্রথম প্রশ্ন, দ্য অথর ওয়াজ কল্ড টু বিড়লা হাউস অন 30th January 1948. Option A, in the early morning. Option B, at noon. Option C, in the evening. And D, at night. Question number 2. Gandhiji was shot on his way to A, the Birla house, B, the author's house, C, a prayer meeting, and D, a family gathering. Question number 3. The author came to know of Gandhiji's death by a letter, B, a telephone call, C, a telegram, and the last option is a public broadcast. Question number 4. The silence that prevailed in the Birla house was A, natural, B, unnatural, C, awful, and D, awkward. Question number 5. The word clamored means A, whispered, B, shouted, C, talked loudly, and D, demanded loudly. Number 6. The people jostled with one another. Option A, to come out of the house. Option B, to break into the house. Option C, to find a shelter. Option D, to give a shelter. Question number 7. People became calm and little when it was proclaimed that A, only the close relatives of Gandhiji would be allowed to see Gandhiji. Option B, only the rich people would be allowed to see Gandhiji. Option C, only the poor people would be allowed to see Gandhiji. And D, all the people would be allowed to see Gandhiji before the funeral. Question number 8. Gandhiji's funeral was to take place A, on the day of his death. Option B, 2 days after his death. C, 1 day after his death. And D, a week after his death. Question number 9. Bapu's dead body was laid on A, an open jeep, B, an open car, C, a horse-drawn cart, and D, an open truck. And the final question, when the author was moving forward slowly in the procession, it seemed to her, option A, that it was a national event. Option B, that it was a simple funeral procession. Option C, that it was more than funeral procession of a beloved leader. And D, that it was something unprecedented. এই টেস্টের ফাঁকেই তোমাদের সঙ্গে একটি বিশেষ বিষয় শেয়ার করে নিতে চাই। 2023 মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য টিম WB পড়াশোনা নিয়ে এসেছে মাধ্যমিক চ্যাপ্টার টেস্ট ই বুক সিরিজ। পাওয়া যাচ্ছে ভৌতবিজ্ঞান, গণিত এবং জীবনবিজ্ঞানে। আর এতে থাকছে প্রতিটি অধ্যায় থেকে মডেল প্রশ্নপত্র সহ তার মডেল উত্তরপত্র। তাই মাধ্যমিক পরীক্ষার ভীতি কাটাতে আর দেরি না করে এক্ষুনি কিনে নাও মাধ্যমিক চ্যাপ্টার টেস্ট ইবুক সিরিজ। পাওয়া যাচ্ছে wporashona.com ইবুক স্টোরে। লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। এইবার সেই সময় এমসিকিউ টেস্টের উত্তর মেলানোর পালা। আশা করি তোমরা সকলেই সঠিক উত্তর দিয়েছো।
তাহলে চলো এবার আমরা উত্তর মিলিয়ে নিই। The author was called to build a house on 30th January 1948. Option C, in the evening. Question number 2. Gandhiji was shot on his way to C, a prayer meeting. আবারও বলছি C, a prayer meeting. Number 3. The author came to know of Gandhiji's death by D, a telephone call. Question number 4. The silence that prevailed in the Birla house was B, unnatural. আবারও বলছি B, unnatural. Number 5. The word clamored means B, shouted. Number 6. The people jostled with one another B, to break into the house. Question number 7. People became calm a little when it was proclaimed that D, all the people would be allowed to see Gandhiji before the funeral. আবারও বলছি option D, all the people would be allowed to see Gandhiji before the funeral. Question number 8. Gandhiji's funeral was to take place, option C, one day after his death. Question number 9. Bapu's dead body was laid on D, an open truck. আবারও বলছি option D, an open truck. And the final question. When the author was moving forward slowly in the procession, it seemed to her, option C, that it was more than funeral procession of a beloved leader. আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো আমাদের আজকের এমসিকিউ টেস্ট তা আমাদের অবশ্যই জানিও। আর হ্যাঁ, একদমই ভুলে যেও না কে কত নাম্বার পেলে সেটা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে। তোমরা জানিও আর তোমরা ঠিক কী কী বিষয়ের ওপর এই ধরনের এমসিকিউ টেস্ট আমাদের কাছে চাইছো। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক আর বন্ধুদের সাথে অনেক শেয়ার করো। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এই রকমের ভিডিও আরও পেতে। দশম শ্রেণীর সব বিষয়ের প্রশ্ন উত্তর পড়ার জন্য এখনই ভিজিট করো www.porashona.com-এ। লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে।